So, in front of me is the bridge that people have been using in the Copper area. This connects Tilbury, Vimba village. Also, it goes up to Kabiso and Tilbury estates where a lot of some of the people who live here actually work. So this is a very critical bridge, which is an economic lifeline to most of the people who live in this area. And as you can see, people are really struggling to cross that bridge. It's not secure, it's not stable, and it's really makeshift. And earlier on, somebody actually fell there. And we believe that we need to really do something about this particular bridge before we have a disaster on our hands. Those rigitika logish. No road and never we are not nasi. Saka njato we. Hey, auntie. Abashaya one. Kan ka gune na cika mai wannan jiya. Kuna wai. Pakaipa. Comrade Pedzisa reporting from Chimanimani. Murungozvionerawo kuti hama 1 ega ma 1 bridge apasina apa. Road inobva Chimanimani yakananga kuwengezi Mutare. Mabridge ese zvawo ese aita kugezwa kurohwa nemvura. Cyclone yakaipa baba. Makomrades ndo ma1 nyika yakaomerwa kudai so zozotanga kuchidai so. Pakaipa. Miti yanga ichimboita kungozuviwa nemidzi yayo. Miti yangoita kuzuviwa nemidzi yayo yemba yasikotsvetwa pabridge. Saka nofunga maburi anopinza mvura pasi apa achida kuchivharika manje yomba yapoya nepasai. Pakaipa. Iyi mvura iri kubva nepaMoscow.